Larry, you're on there twice. Yeah, it's don't take it now once. There he goes. Yeah, I needed to get Shabbat Zoom number. I was going to the medium Zoom number. Well, you got it obviously, so we're good. Let me get my camera policies there. We're good. This one's working. Everything's working. I like it when things work. 5 minutes, okay. You should see all the things I got. This is to put an icon on the tripod. So we could technically have another camera with another angle, go straight to Zoom. I haven't tried that yet. We will. And So people can switch. yeah, and also I have a new clamp we can put there and they can see the Torah. But I have to figure it out. I really got a really good thing for the Torah. TBS. Rakodium. I want to do something different. I need to connect this to the power supply because let me get a battery. Felipe's iPad Pro. Morning, Jeff. There's Joe. Joe's getting a very special Aliyah today. It's his 64th anniversary that he came to this country. There you go. It's okay, Joe. You know what the Gemara says, right? The Talmud says, Lechol Yevanim otam hapanim. All the Greeks have the same face. That's what the Talmud says. So, there you go. I'm actually speaking about that today. Okay. So, this one's good. I'm going to put this one here so I can control how people look at DJ's beautiful face. What? Can't hear you, Joe. The volume's not up. We need more volume, right? Yeah, well, it's okay. 2 minutes.
Microphone here too. Yeah. Come on now. Here we go. Microphone. It's connected. It's unbelievable. This is unbelievable. But that camera, that technology, and now we have software, we have another camera. We can actually use both cameras and it's pretty unbelievable. Yeah, I need to get a PhD for that. Let me give you a little bit more so we can go. Actually, I'm gonna put it over there. You want me to read it? No, I'll put it here. Thank you. I have to go get, we'll begin in last time I crossed over. Shabbat shalom. 1 week more. Yeah. Battery. I hope it still works. You know where I got this battery? No, it's not working. Japan and 7-Eleven. Seriously. For like $3. For like $3. Yeah. It doesn't have anything inside. Oh, we'll just leave that there. We don't really. You know what I'm going to do? This should help us. Yeah. This should really help us. Okay, go for it, DJ. I'll just stand All right. Go for it. Good morning, everybody. Shabbat shalom. So good to see faces on Zoom and people commenting on Facebook. Hopefully you can hear me okay on both platforms. I hope everything is well. And we're going to begin this morning, as we do every Saturday morning, on page 103 with Berchot Shachar. I ask if you're able to please rise for our morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan us hakvivin al hakim ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chovim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asulim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lo ha'aretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechem et tzedei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asali kortzor ki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozir Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otir Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten la'epoah. May be seated. Baruch atah Adonai melech haolam ha'mereshem. Utenenu uvachol yom lecheinu hasrakami meineka uvenei kol roheinu v'tinu hasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel hasadim tovim me'amo Yisrael. Elam yedam v'shamayim v'sateret v'yishim. We're on page 106. Ashreinu mataf melkeinu uman andor aleinu mafayu shatenu.
אשרינו שאנחנו משכימים ומריבים ערב הבוקר ואומרים ומים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הטובות שלא נבראו למקום. קדש את שמך מקדשי שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תמיד תגביה קרננו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. תודה לתורה איתי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שתיתן כלפינו בתורתך ונעימית בנפשו לאהרון הכהן אוהב שלום רודף שלום אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. Kaddish to Rabbanan, mourners and those observing Yortzeit, please rise, page 111. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'amad divrah kibitei ve'amlik malchutei b'chayechon u'yimechon u'b'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam l'olmei almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudashah b'richu le'ela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidei Chon ve'al kol Talmidei Chon ve'al kol man daskim be'oraita di v'atra ahdein v'di b'kol atar v'atar Yehei l'kon u'kon shlama rabba hina v'chiza v'rachamin v'chayin arifin d'ona revicha u'forkana mikodam abuhon v'ishmaya ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Osei shalom imramav u'barachamav ya'asei shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Page 112, a psalm for Shabbat. Hayom Shabbat kodesh Mizmor shirei Shabbat shalei hodel alai u'lezama l'shuka elyon ha'gi bogeres bechalim. Hodinu b'seifa b'shem ranaminiyu Lagi ki ashar Adonai tzriva lo avlatapo. We now turn to page 120 for a psalm for the morning. Mizmor shirei kadavai v'david aramim kadonai k'yotani. Ha'afaka mishlim l'choli, patata saki v'razreni simcha. L'manizim yo'am v'lo yidom, Adonai Elohai le'mrodeka. Mourner's Kaddish can be found on page 121. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'amad divrah kidutei ve'amlik malchutei. V'chayechon u'v'mechon v'chayei v'chol beit Yisrael. Ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah ve'olam almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudashah b'richu ve'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Osei shalom v'ramav hu yasei shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Let us all please rise, page 122. Baruch she'amar ve'haya ha'olam Baruch hu Baruch hu bereshit Baruch hu ve'aseh Baruch hu z'kayem Baruch Shalom Sarap Tomer, Baruch Kayam Laretz, Baruch Podem Atzil, Baruch Shemo.
Baruch atah melech haolam habaruch haolam lefi amom. Yachikei haolamim el mushbach amparei et shemo hagadol. Baruch atah Adonai melech haolam v'tishbacho. May be seated. Odu Adonai ki nidro. Shiru zamulach shikulu mikach. Ki kol he'amim elim va'adonai shamayim asa. We're on page 124. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtagavu l'hakodsho ki kadosh Adonai Eloheinu v'hu rakum yaakov v'ronan yashkiv l'agro. Adonai Tzevaot Asher Boteach Bach Adonai Hoshia HaMelech Eneinu V'Yom Koreinu. Let's sing together, page 126. Hoshia et Amecha Uvarech et Nachalatecha Urem, 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 Urem Menasem Urem Menasem Ad Haolam Hoshia et Amecha Uvarech et Nachalatecha Menasem ad haolam. Now, Sheni mitzvah Adonai, ki lo Va'ani b'kasecha b'takti, yadali b'yeshuatecha, ashir al Adonai, ki gamal adlai. Let us now please rise, turn to page 132 as we continue to sing together. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam hazov. Hodu le'Elohei ha'Elohim, ki le'olam hazov. Hodu l'Adonai ha'Adonim, ki le'olam hazov. Le'osei orim gedolim, ki le'olam hazov. En hashemesh lementelet bayom, ki le'olam hazov. Et hayareach bekochavim, lemeshelot b'layla. Lemolik hamo b'midbar, ki le'olam hazov. Lemake melachim gedolim, ki le'olam hazov. Vayaharov melachim adilim, ki le'olam hazov. V'natan artza l'chala, ki le'olam hazov. Nachala le'Yisrael ado, ki le'olam hazov. Nai, 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 ki le'olam hazov. Noten lechem lechol basar, ki le'olam hazov. Hodu le'el hashamayim, ki le'olam hazov. Nai, 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 ki le'olam hazov. May be seated. We continue on page 136 with Ashrei. Ashrei Yoshua B'Techa, Od Yamim B'Sera. Ashrei אהרון ימחלו היה מלך, יבשתיך גם להם.
Tehillat Adonai Reberpi, V'rek Moshe Shem Kodsho Le'elam Va'ed, V'amraknu Nevarech Yam E'ata Ve'adolam. Hallelujah. Let us now turn to page 141 for Psalm 150. Let's sing together. Hallelujah, 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 El Dekocho, hallelujah, Bekiyahuzo, hallelujah, Bigurotav, hallelujah, Girokulo, hallelujah, 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 but take our shofar, hallelujah, Bekinor, hallelujah, Tov Mahol, hallelujah, Benimeyugah, hallelujah, 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 Tziltzalei Shama, hallelujah, Tziltzalei Truah, hallelujah, Tziltzalei Shama, hallelujah, Tziltzalei Truah, hallelujah, 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 Kol HaShema Te'aleh, hallelujah, Kol HaShema Te'aleh, hallelujah, 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 hallelujah. Let us please rise. We're on the second half of page 141. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Baruch Adonai Shech Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elokim Elohei Yisrael, Osei Nivra Levado. Baruch Shem K'vado Le'olam, V'yimalek Yado et kol ha'aretz, Amen ve'amen. V'yavaretz Avidah. לעיני כל הקהל ויאמר לאבי. אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרתם באברהם ותקום מרכזים ושאת שמו אברהם ומעשת את לבבו נאמן לפניך וקראתי מרחבתי את הארץ. והיה בקצה לפניהם ויברוך ותקום ברשע ואת רודפיהם השארת במסולות כמו אבן במים עזים. Page 143. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מצרים והיה ישראל מצרים על שפת הים והיה ישראל את הירולה אשר עשה אדוני במצרים וירום את אדוני ואבינו באדוני משה עבדו על זה שמשה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השירה לאדוני כי כאוגה סוס ורבו רמה בים עוזי וזמריה ויהי לישועה עוזי וזמריה ויהי לישועה עוזי וזמריה ויהי לישועה עוזי וזמריה ויהי לישועה. זה
Adonai Lok Le'olam Va'ed. Adonai Lok Le'olam Va'ed. תיקח מרים. כי לאדוני המלוך המשל ברוהים, פעלו משה מרצון לשבור עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Page 145. Nine, 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 nine. Nine, 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 nine. Nine, 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 נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח ובשר Yilufin malay sharakayim. Mimi Strango We're on page 146. נהלך וצבחך ונפארך ונברך את שם קודשך ולדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרובי את שם קודשו בתצימות עוזך הגדול לכבוד שמך הגיבור לנצח בנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן מרום וקדוש שמו שוכן מרום וקדוש שמו וכתוב לפנינו צדיקים באדוני לישרים אהבת תחילה לפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל בעיניים פרש שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל הצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעמים לרומם לנדב ולהלהו ולקלס על כל דברי שירו ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. Page 148. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדם הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל העולמים. Let us please rise for Hatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועמד יברק ורצה וימליך מלכותי בחיי כל ובכל ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך ולעלות מאלמיה
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמד קדושה בריחו נעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Let us please be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלך כל שפע. Page 150. הכל ידעוך והכל אין קדוש כאדוני. הכל הנוכח בכל יום. אין כערכך ואין זולתך, אין זכותך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מכני לחיי העולם הבא. אפס זכותך גואלנו המשיח, ואין מלך המושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת וכהונתו ולימודו המתקיים חיות הקודש ונרבה כבוד ולכבוד זהו מישור לפני כיסו כסף ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים מזיג ומפיקים נוגה נאה זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמור תורה ובינה וזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה וקטקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום התפארת וגדולה סרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבא בכל המעשים מיום השביעית עליו ונשם לכיסא כבודו. תתברך מושיענו עכשיו על מעשה ידיך ועל מראש עשית יפדוך סלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים ישתבח שמך כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים וכולם עושים באמה אווירה רצון קונם וכולם פותקים מפיהם לשב תורה בשירה וזמרה ברקים ומשבקים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים אל שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליכם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש רצה מנחת רוח בשפה ברורה ובקדושה כולם כקדומים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמו איתנו. Bottom of page 153.
המחדש בטובו בכל יום תאמין מעשה בראשית כאמור לעושי הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המורות אמן. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוקינו כן גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם כחיים כן תכוננו למדנו אבינו האב הרחמן המרחם עלינו ותן בליבנו להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק עינינו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו לבנת מכולם בלשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני ברוך שמו הבוקר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד באהבת אדוני לך אין שמות ואין שמות תשמע Vaya. Adonai Elohim emet ביציב ואנחנו נשמע לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמרתו לעד קיימת. וברח חיים וקיימים. We're on page 157. האמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו
Malkeinu melech avotenu go'olenu go'el avotenu Yotzenu tu Yeshuatenu Porin Matzilenu Me'olam Shemecha Hein Elohim Zulatecha Ezrat Avotenu Ata U'Me'olam Magenu Moshiach Livneim Achrei B'chol Dor Vador. Tehilot le'elon yom baruch hu umvorach Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael Lechanu shira b'simcha rabah Ve'amru kulam Mi kamocha ba'elim Adonai Mi kamocha nedar b'kodesh Nora tehilot osefele Shira chadasha, shireku geulim, לשמחה שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Let us please rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובקדומך יקודה בישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We continue praying the Amidah for Shabbat, beginning on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah Ahel Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chasdei Avot U'Mevii Goel Livnei B'nechem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Foker Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah. Amen. Atah gibor le'olam Adonai, mechayem et imata, rav le'oshia. Mechakem kaim bechesed, mechayem etim berachamim rabim. Somed noflim berofet kolim, umatir asurim. ומקיים אמונתו לשמי עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אמן. נקדש בעולם כשם שמקדישים אותו זמנו ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול הדרך חזק משמיעים קול מנסים לעומת סרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני מכל. משיח צדקך ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים
ועינינו תראינה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושיבחך אלוהינו מפינו משנה עולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אמן. ישמח משה. ישמח משה. התקילה. אלוהי נצור. סייצ'ה. If you finish praying the Amidah, we're going to continue with Kaddish Shalem on page 167. יתגדל וגרשם מרבה, אמן. ועמדי ברק כאילו תבן לכבוד כותב בחיי, כל ממך ובחי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ונבוא, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וינסה ויתהדר ותלב ותלל שמי קודשה, בריחו לעילם וכל ברכתה ושירתה, תושבקתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו, אמן. תתקבץ לא תהון אבאו תהון לכל ישראל, כל דם אבאון ושמיה ואמרו, אמן. יהי שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. יהי שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום ממרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Let us now turn to page 168 for the service for taking out the Torah. אין כמוך ואלוקים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עושה עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אהבה ורחמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה
ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך ערם ונישא, אדון עולמים. ויהי מנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. בריך שמת דמרי עמה, בריך דמרי. בהנרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, יהי רבה קודמה, דתיתך לי באורייתא, ותשלי משאלים דליבי, וליבד כל עמך ישראל, לטוב חיים ולשלום, אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול הייתי, רומם שמו יחדיו, לך אדוני הגדולה, הגדולה התפארת, והנצח וההוד, כי כה בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, וימין נעשה לכל ראש. רומם וישקם להר קדשו, רומם וישקם להר קדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Our Torah reading this morning begins on page 717 as we move along toward the latter stages of the book of Leviticus. Our portion this morning is Emor, page 717. V'yazor v'yagem v'yashia l'chol achosim bo v'nomar amen. Hakol havu godel Eloheinu etnu kavod la Torah. שלמה, יוסף בן שלמה ורחל. Ya'amod Shlomo, Yosef ben Shlomo v'Rachel Rishon, Baruch Shnatan Torah li'amol Yisrael b'kedushato, v'yatem habekim b'Adonai Elohechem, Hayim kulchem hayim. ברכו את אדוני יברך. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני יברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו לעולם, אשר בחרנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Emor la Kohanim b'nei Aharon, v'yamart alehem l'nefesh l'yitama b'yamav,
Ki im l'shero hakaro ve'lav limo ulaviv v'livno ulvito ulachiv v'lachoto habtula hakrova elav asher lo hayta le'ish la yitama bal bi'amav lehechavot lo yikrechu korcha barasham uv'atzikanam lo yigalechu Uviv saram lo yisritu saratet Kiddoshim yiyu leilo hehem Velo yechalalu shem Elohehem Ki et ishe Adonai lechem Elohehem He makrivim v'hayu kodesh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah amet b'chayei olam natav b'tocheinu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Larry, what is your Hebrew name? Larry Monkarsh? I can't unmute you. Larry, can you hear me? Larry, what is your Hebrew name? Sorry? Your Hebrew name. For Larry? Yeah. Aryeh Chai ben Yitzchak Gershona. Yamod Aryeh Chai ben Yitzchak Gershona. Sheni. Our second reading begins on page 718, the middle of the page, verse 7. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch HaMorach L'olam Vahed. Baruch Adonai hamvorach l'olam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Isha zona b'chalala lo yikachu, v'isha grusha meisha lo yikachu, ki kadosh hu le'elohav, v'kidashto ki elechem Elohecha hu makriv, kadosh yelach ki kadosh ani Adonai mekadishtem. Uvat ish kohen ki techel is noted aviha hi mechalelet ba'esh tisarev v'hakohen hagadol me'echav asher yitzak arosho shemen hamishcha milet yado lilboshet habgadim et rosho lo yifrov gadav lo yifrom v'yah kol nafshot meit lo yavo le'aviv limo yitama umin hamikdash lo yitzei v'lo yichalel hamikdash Elohav ki nezer shemed mishchat Elohav alav ani Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now in the middle of page 719, verse 13 for our third portion. Michael, Solomon, it's Pinchas ben Moshe ben Pinchas. Yamod Moshe ben Pinchas Shlishi. Baruch hu Adonai hamvorach. Baruch HaMorach L'olam Vahed. Baruch Adonai hamvorach l'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vehu ishaviv tu leha yikach. Almanag Rishabach halazo nad ele lo yikach. Ki im betula me'amav yikach isha. Lo yechalel zaro bi'amav ki ani Adonai mekadsho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam natan b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Our fourth reading begins the bottom paragraph on 719, verse 16. Yamod David ben Shimon Alevi Revi'i. Dave?
Yeah. Dave? Yeah, Dave Nichols, yeah. David Ben Shimon Levi. יעמוד דוד בן שמעון הלוי, רביעי. Baruch Hu et Adonai Haborah. ברוך המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Haborah Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aharon lemor, ish mizaracha ledorotam, asher yevamum lo yakriv lakriv lechem Elohav, ki kol ish asher bomum lo yikrav, o ish iver o piseach o charub o zarua, o ish asher yevel shever ragel o shever yad, O Gibein, O Dak, O Tzabalul Be'eno, O Garav, O Yalefet, O Meroach Ashef, Kol Ish Asher Bo Mum, Mizera Aharon HaKohen, Lo Yigash Lakriv Et Ishe Adonai, Mum Bo Lechem Elohav, Lo Yigash Lakriv Lechem Elohav, Mikodshe HaKadashim, Umira Kadashim, Yochel, Ahal HaParochet Lo Yavo, Biel HaMizbeach Lo Yigash Ki Mumbo Lo Yechalo Mikdashi, and Mikdashai Ki Ani Adonai Mikadasham, Vayidaber Moshe Aharon Biel Banav Biel Kol Bnei Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam notah b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We now enter chapter 22, the middle of 720. יעמוד יעקב בן גרשום ונאווה, חמישי. ברוך המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aharon v'el banav v'nazru b'kodshei b'nei Yisrael, v'lo yichalu et shem kodshi, asher hein makdishim li ani Adonai, emor aleihem l'dorotechem kol ish asher yikrav mikol zarachem el hakodashim, asher kishu b'nei Yisrael Adonai v'tumato alav nichrita. Nevzimi ufanai, ani Adonai, ish mizera haram vehu tzarua ozav hakodashim lo yochal ad asher yitar v'anogia b'kol tamei nefesh o ish asher teitzei mimenu shiklad zara o ish asher yiga b'kol sheretz asher yitmalo o v'adam asher yitmalo lechol tumato nefesh asher tika bo tama ad ha'arev v'lo yochal min hakodashim ki merachas b'saro b'mayim uva hashemesh v'taher v'yachar yochal min hakodashim ki lachmo hu nevela treifa lo yochal tamava ani Adonai v'shamru et mishmarti lo yisu alav chei t'metu bo ki chaluhu ani Adonai mekodesham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now at the bottom paragraph of 721, verse 10. Heather and Carlos, can you guys take an aliyah? What's your Hebrew name, Heather? What is your Hebrew name? Tova Bat Hana And Carlos? and Chaim Ben Abraham.
יעמדו טוב חנה וחיים בן אברהם. שישי. ברוך הנמורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Barakanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'chazar lo yochal kodesh toshav kohen v'sachir lo yochal kodesh v'chohen yikne nefesh kinyan kaspo yochal bo v'lid beito hen yochlu b'lachmo uvakohen ki tiyel ishdar hi b'trumat hakodashim b'trumat hakodashim lo tochel. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now continuing with the seventh reading, the second to last line on 721, verse 13. יעמוד חיים בן ישראל. שביעי. Baruch Adonai Amvarach. ברוך הנמורך לעולם ועד. Baruch Adonai Amvarach Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'natan Lanu Es Torato Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Uvakohen ki tiyel mana ugrusha v'zera ein la v'shava el beit aviha chimireha milechem aviha tochel v'chozar lo yochal bo v'ish ki yochal kodesh bishgaga v'yasav hamishito alav v'natan lakohen et hakodesh v'yichalu et kodshei b'nei Yisrael et asher yarinu l'Adonai v'yisirotam avon hashma b'yochlam et kodshehem ki ani Adonai mekadesham. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. We now rise for the half Kaddish. Yitkada v'yitkada shemei rabba. Amen. V'yamadi brachi rutei v'yamlik malchutei. בחייכנו יומכם ובחיידכם בית ישראל בגאלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיא יתברך. Yitbarach v'yishtabach, Yipar v'yitraman v'yitnaseh, v'yitadar v'yitala v'yitala, Shemei Kudsha. בריחו Li'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, דם יהרם v'yama v'yimiru. Amen. At this time in our service, we'll do a special Misha Barak for those in our community that need healing. If you have a name that you would like to mention, you can either say it out loud or say it in your heart. I'll do a brief pause during our blessing. Misha Barak Avotenu Abraham Yitzhak v'Yaakov ve'imotenu Rivka Rachel v'Leah hu yivarech re'pei et ha'cholim. יחמי שומר בן פרידה מלכה חנה חווה בת שושנה.
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליכם להחזיקם רפואתם לשלוח לכם מהרה רפואה שמן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף בצוק שאר החולים וזה את ידי עוסקים בצורכיכם שבאים לזרוק רפואה קרובו לבוא השתבח הזמן קריב ונאמר אמן. Our concluding reading brings us forward to page 733, the middle of the page, verse 21. Ya'amod hara Pinchas ben David, Miriam maftir. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Umake behema yishalmena mate adam yumat mishpat echad yeh lachem kager ka'ezrach yeh ki ani Adonai Elohechem vaydaber Moshe el bnei Yisrael vayotziu et hamkalel el michutz lamachaneh vayirgebu oto aven ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. That completes our Torah reading as we now rise to the raising and binding of our Torah scroll. Yamdu Hagla V'Galila L'Sefer HaTorah. וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ליד משה. מי שדרך אבותינו אברהם יצחק ויעקב רבקה רחל ולאה הוא יברך את כל הקרואים אשר לא תוריום את כל המתפללים אותם ואת כל משפטיכם. הקדוש ברוך הוא שלח ברכה וצלחה בכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. We may be seated. We continue now with the chanting of the Haftarah for Parashat Emor, which can be found on page 734 of our Chumashim, page 734 of our Chumashim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שומרו את משמרת מקדשי בתרועות בני ישראל מעלי המה יקרבו אליי להשריתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב אדם נאום אדוני אלוהים המה יבואו אל מקדשי בהמה יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר ושרתם בשערי החצר הפנימית בביתה. וערי פשתים יהיו על ראשם ובכנסי פשתים יהיו על בניכם לא יחגרו ביזה ובצאתם
אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם. יפשטו את בגדיהם, אשר המה משרתים בם, בינחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. בראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחכו, כסוס יקסמו את ראשיהם, ויין לא ישתו כל כהן, בבואם אל חצר הפנימית. באלמנה גרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, בתמי יורו בין קודש לחול, ובין טמא לטהור יודיום. ועל ריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטו, בתורתי ואת חוקותי וכל מועדי ישמורו, בית שבתותי יקדשו. בל מת אדם לא יבוא לטמאה, כי אם לאב ולאם ולבן ולבת, לאח ולאחות, אשר לא הייתה לאיש יטמאו. ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו, וביום בואו אל הקודש, אל החצר הפנימית, לשער בקודש, יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים. והייתה להם נחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. אמינך וחטאת ואשם המה יאכלום, וכל חרם בישראל להם יהיה. וראשית כל ביקורי כל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה. וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך, בדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ברחמנתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו נביא עבדך, ובמלכות בדוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא יאכלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך וכי כל חי תמיד עולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Baruch tiheh. May I please ask us to rise? We're going to continue on page 177. We're going to pray together in English, a prayer for our country. Let us please all join together. Page 177. Let us please rise.
Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not keep a sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest shall know me. And let us say, Amen. And now let us pray a prayer for the state of Israel. Page 178. Avinu Shevashamayim, Tzur Israel vegoalo, Barek et Medinat Israel, Reshit Tzmichat Geulatenu, Agen alea ve'avrat chazecha, Ufros alea sukat shlomecha, Ushlach orcha ve'mitcha le'rashea, Asarea ve'yotzea, Ve'taknem be'tzat tova milefanecha, Chazek et yedei mibnei eretz kodshenu, Ve'achilem Eloheinu Yeshua, Ba'ateret nitzachon te'atrem, Be'natata shalom ba'aretz, Ve'simchat olam le'yoshvea, Be'nomar, Amen. There's one over there. Yeah. It's over there. Oh. You just need to raise a letter. Okay. We're going to continue now praying Ashrei, which is going to be done by Nathan Avila, page 181. Hold on one second, Nathan. Okay, buddy. It's all you. Okay. Ashrei Yoshvei Techa, Odi Hallelujah Seba. Ashrei Ha'am Shechachalo, Ashrei Ha'am Shadonai Elohav. Tehila, David, Aramincha Elohai HaMelech, Avarcha Shimcha Le'olam Va'ed. Bechol Yom Avarchecha, V'lo Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai U'Hulal Me'od, V'Yilato Ein Heker. Dor ledor yisavach masecha, ugvorotecha yagidu. Dar kavod hodecha, v'divrei nifleotecha asipa. Be'ezuz dorotecha yomeru, ugdelatecha asafrena. Zecher erav tuvecha yabiyu, v'dikatecha yeranenu. Chanun berachum Adonai, erech apayim ugdol chased. Tov Adonai la'kol, Barachamav ol kol ma'asav. Yoducha Adonai kol masecha, b'chasidecha yevarchucha. Kavod malchutecha yomiru, v'gvuratecha yedaberu. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אופם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יריב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Let us continue now on page 183. We continue by placing the Torah back in the ark. Let us please rise. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. ובנוכו יאמר שורנו בישראל, כי לך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו,
עץ חיים היא למחזיקים בה וצומחיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כגדר. I think it's Norway. Okay. Shabbat Shalom. You know, you have no idea how much I long for people to say Shabbat Shalom back at me, except for the two of you. I mean, clearly. It's one of those things, it's been 8 weeks, but we're not counting. Look, we come from a tradition of counting. We're in the middle of counting the Omer, right? So it's only appropriate that we count how many weeks we have been doing this. I decided on purpose that this morning I am not going to speak about the pandemic. I think that there's other things to speak about in this Torah portion, which is absolutely unbelievable for many reasons. First of all, there's always something in the Torah that we have a hard time explaining. And when it comes to Parashat Emor, which is, by the way, in the closing of the book of Leviticus, we're a couple of Torah portions away from ending the book of Leviticus, we find ourselves confronted by many of the very strict rules that the Kohanim have to follow in order to be able to minister the sacrifices in the temple. And perhaps the most difficult to understand of the rules is the need for perfection or near perfection in the physical persona of the priest. You know, you go through the list of requirements for the priest to be able to perform the sacrifices, and this comes after we've already read that he cannot contaminate himself by coming in contact with a dead body, even people related to him except for his father, mother, sister, brother, or child. That's, by the way, why Kohanim up until today do not go to the cemetery. Now, of course, you know, I always find it incredible when we have Kohanim in our midst that care about nothing but not going to the cemetery, right? You can have a Kohen that eats a ham sandwich while on his way to Yom Kippur while driving his car, but he comes to the cemetery and he won't enter. Now, clearly it's in the Torah, and my teachers told me never to look for consistency. So I fully understand, but it's one of my pet peeves. But needless to say, in the utopia of the sacrificial system, the Kohen's persona, the priest's persona, the physical appearance had to be impeccable. There's a list of 12 defects that a priest cannot have physically, which go from the understandable to the unreal. A bald person could not be a priest. Somebody that didn't have the required amount of height could not be a priest. A person that limped could not be a priest. A person that was lacking an eye could not be a priest. There's 12 defects, just like there's 12 defects that disqualify the sacrifices that were brought to the altar. And just like there's 12 tribes of Israel, by the way. So why do we have these defects? For many of us, and I include myself in this amorphous group of people, for many of us, looking at this Torah portion and at these blemishes, at these qualifications, is really insulting. Because we come from a tradition that's inclusive. We've spent thousands of years telling our people that we are an inclusive people. As a matter of fact, there is no other people in the world that treats people with disabilities the way we do. Not because we feel like doing it, but because we're also commanded to do it. Look, Isaac was blind. Isaac was blind. Moses was a stutterer.
Our tradition is filled with examples of people with disabilities. And yet, when it comes to the high priest, it is impossible to understand. So let me share with you a couple of explanations that I picked up throughout my time as a rabbi, some that I like more than others. And there's one by Rabbi Bradley Shavit Artson, who's the Dean of the Rabbinical School at the Ziegler School of Rabbinic Studies at the American Jewish University. Rabbi Artson actually says that part of the idea of the priest having to be perfect is the idea of shleimut, of completeness. That when we approached God and when we brought a sacrifice to God, it was not only about the perfection of the sacrifice and the perfection of the appearance of the cult, but it was also about our spiritual completeness. And that in order to convey the message of internal completeness, the exterior appearance had to be also of completeness. This reminds me, by the way, of some of the things that we do in our tradition to help the world understand what's happening inside of us. One of the reasons, for example, that we rent our clothing during the time of mourning is because we want people to know that we are in mourning. If somebody sees you walking around, they wouldn't know. If somebody bumps into you, they wouldn't know. But if we have a physical sign, that's our way of letting people know. Thus they would know how to approach us, how to relate to us, and how to be tender and respectful and compassionate to us at a time of sorrow and need. So there is a tradition to try to make the outside resemble what's happening inside. Another explanation talks about the Kohen standing at the meeting place of heaven and earth. The persona of the Kohen actually was the link that brought together heaven and earth. And so, imagine if you had that responsibility. We wanted all of the attention of the ritual to be concentrated on the ritual and not on the priest. So if the priest had a physical blemish, it is the belief of some of our sages that people's immediate attention was going to be directed to the priest's challenge. Meaning, if he had a limp, people would be looking at his leg. If he didn't have an eye, people would be looking at his face. But if the priest was just perfect, nobody would look at the priest, and everyone would look at the ritual. Hence, understanding the importance of bringing earth together with heaven. Now, if you ask me for my personal opinion on this list and why we want the priest to be perfect, I will tell you, I haven't got the foggiest idea. As a matter of fact, I really have a problem with this, like I said before. Because any time we set a person on a pedestal of perfection, that person is bound to fall. And that's, by the way, part of what happens with the whole sacrificial cult. With the destruction of the Second Temple, we read of the lack of union amongst our people. And part of that lack of union came from the resentment that others had for the priests and the priests had from others. And so they fight and they kill each other. And then the Romans take advantage of this. Setting expectations of somebody being perfect is never a good thing, especially when that person is in charge of administering the whole entire sacrificial worship of an entire people. I want to offer you perhaps a different explanation. I've been reading a book by one of my teachers, Rabbi Burton Vysotsky, which is called Aphrodite and the Rabbis. It's his new book. And it's a remarkable book because Dr. Vysotsky manages to understand from the Midrash everything that the rabbis learned from Greco-Roman culture, the good and the bad. And he makes a case for the rabbis being able to understand that the Romans had actually good things to offer to us too. And the rabbis were sophisticated enough to know what was good and what was bad. That, by the way, is a trait that we lack as Jews today in modernity. We embrace modernity blindly, sometimes not understanding what's good and what's bad, and we take the entire bundle. So look, the rabbis look at Greco-Roman culture. And in Greco-Roman culture, the culture of disability, the understanding of disabilities by human beings was horrific. Plato, Aristotle, Plutarch, all of them, they spoke that the state should provide, by the way, medical care
care for people who fall sick. For people who are disabled, they should be left to die. This is horrendous. And this should remind you, by the way, of other periods in history when this happened. This law of natural selection applying to people with disabilities is chillingly profane and vulgar. So what does our tradition do? Beyond what we see in the Torah, which, by the way, never in the Torah do we see a place where it says that we have to do something to people with disabilities, that we have to hide them or get rid of them. This only applies to the priests, which were a small number amongst the people of Israel. A person with a challenge was never prohibited from bringing an offering. So you see that just like we refrain from boiling a calf in its mother's milk because it was a pagan fertility ritual, our understanding of disabilities comes from a place of reacting to what the world did and only applying it to the people at the top echelon of our civilization. How the rabbis understood disabilities. Because in their understanding of disabilities and challenges that people face, you know that Judaism has changed, that it didn't remain static. Anyone who says that the Torah never changed is absolutely 100% lying to you. Look, for example, at the very end of our Torah portion, we read an eye for an eye and a tooth for a tooth, limb for a limb. Rashi explains we never enacted that. There's a midrash, beautiful midrash, that reminds me very much of something that happened in my house actually 2 days ago. My son Joshua has been studying literally 12 hours a day. He has a hard time following the online lectures of the School of Veterinary Medicine that he's attending. And he said to me that I'm struggling so much because my ADD really does not let me concentrate. When I'm in the class, I have to sit in front, and it takes me twice the amount of time to learn that it takes my classmates. And I'm having a very hard time. Needless to say, by the way, Josh has been getting really good grades. So this midrash that I will share with you this morning is for Josh. Our sages asked the question, why was the Torah given to us, to Moses, in 40 days and 40 nights? The midrash says that God gave the Torah to Moses during the day, and at night he caused Moses to forget all the Torah. And that happened for 40 days. Why didn't he just give it to him the first day and get it over with? I mean, the people would have behaved themselves. And the answer is because God wanted us to understand how important the teachers of people with disabilities and challenges are to us in this world. That students that forget need to learn and learn and learn again, and that we with patience have to be there to teach them. This is the power of the message of our tradition. And this is why this rule of disabilities only applies to the Kohanim and not to all of us. Look at our camping movement at Camp Ramah. Look at the Tikva program within Camp Ramah. 4 years ago, Joel Mann, who was then president of the congregation, and myself, and actually Joshua too, we went on the Ramah bike ride. And we raised a tremendous amount of money from our congregation for the Tikva program. Altogether, everyone who participated raised over $400,000 for people in our camps that otherwise would have nowhere to go for the summer, but yet they go to Camp Ramah, and they learn, and they thrive, and they participate. That's the message of our tradition, and that is who we are. I have to tell you, I am so proud of the way we accommodate people with disabilities. When we were building this synagogue, we had a tremendous argument about our handicap ramp. There were people who said, why do we need that? We don't have that many people with challenges and disabilities. One of our congregants felt so strongly about it that he dedicated the handicap ramp as an act of kindness to make the world understand that we are all in this together, and that physical disability
is not an impediment, but it's only a challenge to becoming better. One of our members, who is wheelchair bound, is one of the greatest inspirations in these latest years that I have actually been able to see with my own eyes. Dave Nichols is a member, believe it or not, of the Israeli bobsled team. Yes, there is an Israeli bobsled team. And one of our members, who's wheelchair bound, is part of that team. That is what we are about as Jews. That is what we do. Have other people teach us what it means to be able to jump over an obstacle. Because if we learn by their example, then maybe tomorrow we can become perfect, just like they are. Shabbat Shalom. I'm going to please ask you to rise. We're now going to continue with the Chatzi Kaddish for the service of Musaf, which is on page 184 of our Siddurim. And I finally, after 3 years with this Siddur, I got the page right. You got the page right. I'm very proud of myself. See? Thank you. Page 184. יתקדם ויקדש שמי רבה אמן. בעמד דברה קרצי והמליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר ויצלה ויצלה שמי לקדושה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה מעלמה ואמרו אמן. We pray the Amidah for Musaf, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מחכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומק נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר וכמוך בעל גבורות ומדמה לך מלך ממית ומחיה ומשמיע ישועה ונאמנתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני ברוך שמו מחיי המתים אמן על יצחק ונקדישך כסוס עזרא וקודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד אביך וקרא זה ואמר נעריצך ונקדישך כסוס יצא וקודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם
משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם עם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישביענו ברחמיו שני לעין לכל חי. נאי 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 להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוקינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אמן. תיקנת שבת. קדושת. Kaddish Shalem, page 203. יתקרא וירשם מרבה, אמן. ועמדי ורק יריתם לפונקותי בחיי חוני ומחוני וחי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולמי הלוויה. יתברך
יתברך וישתבח ויפאר וירומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה השם מלך ונשא בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן תתקבל צלות תהון ובאו תהון לכל ישראל קודם המהון ושמיה ואמרו אמן יהי שלום הרבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום מרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We continue praying Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Kelokeinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, No de Eloheinu, No de Adonenu, No de Malkeinu, No de Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shitiru Avotenu, Lefanecha Eketore Hasamim. Let us please rise. We continue praying Aleinu, page 205. Aleinu eshabeach ladon hakol, latei gdula leoseh bereishit, shelo asanu k'goyei haratzot, velo samanu k'mishpechot hadama, shelo samchavkenu kahem, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שאלו את השמיים ויוסד הארץ, כמו שבקרוב השמיים ממעל. על כן נקבל לך אלוהינו לילה ומהרה. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו We continue praying the mourners Kaddish, mourners and those serving your side. Please remain standing. Page 207. Idgadal ve'idgadash shemei rabah. Ve'alma dibrach hirutei ve'yamlik malchutei. V'chayechon u'yomechon u'chayeh lechol bet Israel. B'agala u'bizman kari ve'imru amen. Amen. Yehei shmei rabah me'orach olam u'lamei almaya. Idbarach ve'ishtabach ve'itpa'ar ve'itromam ve'itnaseh. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן יהי שלום הרב אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Let us please be seated. I'd like to call upon Jared Finkelstein, President of our congregation, for the announcements of the Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for joining our live stream on Facebook, on YouTube, and on Zoom this morning. As mentioned, there's a big screen for all the Zoom participants, and so it really, I think, feels special to feel really invited into your homes to share Shabbat. And even though we're apart physically, it does add a sense of closeness to our community. So I hope everyone is doing well, staying safe, and enjoying our various programming. Tomorrow morning, our minyan starts at 9 a.m. and Monday through Friday at 7:30 a.m., available on both Zoom and Facebook and other social media platforms. This coming Wednesday is the 6th
I can't believe it's 6th in our series of Rock On With Your Socks On concerts. It's back to its regular time at 7:30. It's available via our Facebook page. If you've missed, or even if you didn't miss our prior concerts, they're still available on our Facebook page. So I urge you to look at them and enjoy them. The artists who appear in our concerts are doing so on a pro bono basis, and I urge you to go to their websites and support them as they've supported us, during this crisis and providing joy for us. So again, look at their websites, buy their albums, buy their merchandise to show that we appreciate what they've done for us. On terms of the religious school, Sunday, May 17th is the last day of school. There is going to be a scavenger, I couldn't say it last night either, scavenger shtick and drive-in flick. And so there's going to be a socially distant and abiding by the rules scavenger hunt in cars and a drive-in movie here in our parking lot afterwards. So for the religious school families, please check your emails for the sign up for that. Next weekend we have a bar mitzvah, and you got a little bit of a taste of the bar mitzvah the last couple of Shabbats here. I urge everyone in the community to participate in this event. It obviously is different than anyone had contemplated several months ago, but we all, should try to make it a special day for Nathan and to, show our support for, his family for really doing this By the on a way, regular basis. let me try to. Everything that Nathan does is different. I was at his bris. Believe it or not, I was at Nathan's bris, right? And that was a special time. Now, special bar mitzvah. I'm looking forward to the wedding, Nathan. I don't know what we're going to do. I just can't wait. Heather's looking a little nervous. She can wait. Oh, she should be nervous. Trust me, she should be nervous. In that regard, I will not be doing announcements for the next few weeks. Next weekend, Terry Weisdord, who's a relative of the Bar Mitzvah family, will be here since we're limiting the number of people so that Terry can share, in the event with the family. And the following weeks after that, I'm going to be traveling to pick up my son from school, so I'm going to stay socially distant from our clergy, so that But you're going to be tuning in, right? Of course I'm tuning in. You can actually do the announcements via Zoom. Oh, okay, so that may be a possibility. Okay. But, again, if you can, for next week, again, show our support, as a community for this wonderful event. We also have our 4951 raffle continuing. The draw date has been moved to June 26th. The prizes include 49% of the cash. So far, we have over $10,000, so the prize would be approximately $5,000 as of now. There's a 7-night stay in a timeshare and also some bourbon. This is really our major fundraiser at this point, given our current environment. So to the extent you were thinking of going to our gala, buy raffle tickets instead. It may be the only gaming opportunity in town for the time being as well, so please participate. Are you still giving out the pens? Yes, and I'm still giving out the pens. I'm going to buy tickets because I want to get one of those pens. They're really cool. They're cool pens. So $150 or more. You get a pen. There were pictures of some of the pens that I've made so far in an email this week, so keep me busy and in my shop. And again, call the office, speak to Nicole to purchase tickets, or you can send in the ones you've received as well. And check our website for our programming, also on our Facebook page. Continuing this week, Radical Torah, Intro to Judaism, Share Yoga, Essential Talmud, Boot Camp, and a History of Zionism. Again, if you're in the religious school, check the emails. And as we are starting to enter, and hopefully enter, a new phase with our city reopening,
We are working on various protocols to make our sanctuary safe. Those protocols will be published once we finalize them, and we'll send them out. But they will include social distancing in the sanctuary, seating in every other row, spaces between families, everyone wearing masks when they arrive on campus, taking people's temperature when they arrive on campus. And we want everyone to be safe and healthy. To the extent you're in an at-risk category, even once we open, please be thoughtful, be safe, and if you're in an at-risk category, we will continue to be streaming. Participate from home. We want to make sure that our congregation stays healthy. We will continue a number of our programs. So, even though we're starting to open a bit, we will still have at-home programming for people. So, continue to participate in that. But the key is to stay healthy and to stay safe. So Shabbat, if you know of a temple member who's in the hospital, ill at home, or in a nursing home, or if anyone's unable to get food at home, please let us know. Call the office. The office is open during the week from approximately 8 until 2. We'd love to hear, from you for good things, but if there are, other things, please let us know. Be safe and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue our service, we conclude our service with Adon Olam on page 211, followed by Kiddush. Just a reminder about this Wednesday, Jonathan Marks is going to be our entertainer this Wednesday for Rock On With Your Socks On. He actually plays for our Shabbat Hallelujah service, which is the third Saturday of each month. So you know Jonathan from there. He's really excited to be entertaining you this Wednesday night, so be sure to tune in. Also, if you missed our past concert last week, there will be an email going out either tonight or tomorrow with a replay of that concert, so you don't have to miss Neshama from this past week. And Rabbi Menachem. And Rabbi Curtis. Yeah. Okay. Adon Olam Hashem Malach B'terem kol yitzir nivra Lenasa le'etzor kol Azai melech shemo nikra Ve'acharei kitlot hakol Levado imlot nora Ve'u haya ve'u hove Ve'u hiye b'tifara Ve'u echad ve'en sheni להמשיל לו להכפילה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי בצור חבלי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ויום אקרא בידו אף כדרוכי בתשען בעירה ואמרוכי גביעתי אדוני לי ולא אירא. Let us please rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל הוציא לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש על כן ברך אדוני את יום השבת וקדשהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פורי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. אדוני יוסלמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Shabbat Shalom מבורך. Shabbat Shalom everybody. See you tomorrow 9 a.m.